Space. Muri yeZimbabwe tichiti masikati akanaka tichikugamuchirai zvakare pano paZim News Update, pano petinodai kupai manews update anonga ari kuitika munyika yeZimbabwe nemamwe anonga ari kuitika munyika dzakatikomberedza. So kana karike kutanga kunzwa nekuona maupdates pano, please don't forget to subscribe, like nekushare. Pavidhio ramabva kuona iri mhuri yeZimbabwe ndiwasiro Ramaphosa vari muno munyika yeZimbabwe, vabva kunyika yeSouth Africa vachiuya muno munyika yeZimbabwe. So kuuya kwaita Vasiro Ramaphosa mhuri yeZimbabwe, pane mukadzi ari kunetsa kunyika yeSouth Africa uku nenhauwa yekuda kudzinga maforena anonzi Dudula-Zandile-Arikuchema-zvamanjemanje mhuri yeZimbabwe. Kuna vanomuziva vanomuziva, tichamubuditsa pano paZim News Update mozvionera achitaura mainterviews ake anonga achitaura mhuri yeZimbabwe. Mukadzi adai kunetsa. So mukadzi haana kufara nezvinhu zviri kuitika mhuri yeZimbabwe, especially muzvinhu zvake zvaari kuita. Ari kublokwa nepolisi, achiblokwa nevanhu vakasiyana siyana, achingoita zvinhu zvakasiyana siyana. So achataurawo mashoko achataura mhuri yeZimbabwe, but haasi kufara nezviri kuitika pakati penyika mbiri idzi, kutoti no, isu tiri kuti tikadai tadzinga maforena, iwo president Cyril Ramaphosa vari kugadzira ukama hwakasimba nenyika idzodzo. So zvirikubva zvatanga kumuconfuse mhuri yeZimbabwe, especially akabvunzwa painterview yakabvunzwa masondo adarikayo, achibvunzwa kuti iwewe unonyasa kumbobva kupi chaizvo. Akati ndobva kuSoweto mhuri yeZimbabwe. Akabvunzwa kuti unobva kuSoweto, aiwa zvemhuri yeZimbabwe zvafanira kuti kwanzi uri muno munyika yeZimbabwe. Obvunzwa kunzi unobva kupi, oti ndobva kuGlenville. Onzi kumusha kwako ndekupi, oti kuGlenville. Aiwa zvemhuri yeZimbabwe. Kukana uri kuMalawi, kukana uri kuMozambique mhuri yeZimbabwe, because kana uri chizvarwa chemunyika iyoyo, madziteteguru ako ari munyika iyoyo, unenge uchiona makuwa emadziteteguru enyu mhuri yeZimbabwe. Ndo zvazviri kuedza kutaura. So Vasiro Ramaphosa vari muno munyika yeZimbabwe, vari kupinda musangano wavari kupinda weagricultural show, ndo wari kuparura mhuri yeZimbabwe. Pana patokupai zvinhu zviri kupisa mhuri yeZimbabwe. Ine 13 minutes yaiswa iyi, wangona nozozvisa wakutotora kwatiri isusu. President Cyril Ramaphosa joined by President Emerson Mnangagwa told the RDA stand at the 105th mhuri yeZimbabwe Zimbabwe agriculture show, showcasing stride in agriculture and rural development mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona pavidhio ramaona iri kutoti wari muno munyika yeZimbabwe. Toenda pana Niki mhuri yeZimbabwe, ndofunga muri kuona ndo His Excellency Cyril Ramaphosa ava varapa mhuri yeZimbabwe, ndo ava varapa vatori munyika yeZimbabwe vari zvino. His Excellency President Cyril Ramaphosa of South Africa has landed at Robert Gabriel Mugabe International Airport, where he was warmly welcomed by the Minister of Foreign and Affairs and International Trade, Honorable Professor Amon Murwira. HE President Ramaphosa is excluded to be the guest of honor at the official opening of the 105th Zimbabwe Agricultural Show in Harare mhuri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuona, regedzei timbovakudze munyase kuvaona mhuri yeZimbabwe. Ava ndo Cyril Ramaphosa wasvika makuseni mhuri yeZimbabwe muno munyika yeZimbabwe. So ndo mamiriro akaita zvinhu mhuri yeZimbabwe. So zvinhu zviri kuitika izvi mhuri yeZimbabwe, vauya havasi kufara. Mukadzi anoita zvedhudhula uya haasi kufara nezviri kuitika mhuri yeZimbabwe, uye vanhu vari kuti pamwe mabhitanesi ake
akaitiswa wana nemaforena akanetsana nemaforena, so akuda kuinvolva munhu wese mumabhitanesi ake iye mhuri yeZimbabwe. Ndo nhauwa dziri kubuda. So ukama huri kugadzirwa apa nemashoko ari kutaurwa nepolisi, polisi iri kumbopota ichimubloka ikoko kutoti no, iwewe uri kutotadzisa motikari kufamba nezvinhu zvauri kuita zvinhu zvisina kana dhiri, achinzi tipo hauna authority, hauna alau yekutoti ungange uchibvunza vanhu zvauri kubvunza izvozvo mhuri yeZimbabwe. Ndo zvaanonge achiudzwa. So ari kuti vanhu vari kuopozana neni mhuri yeZimbabwe, ndo zvaari kuedza kutaura kutoti vanhu vari kuopozana neni. Vamwe vari kumusapota, vamwe ndo vari kutoti aiwa no zvauri kuita, especially government iri kuopozana naye. Mhedzisero yacho achazoguma asungwa mhuri yeZimbabwe. Ndo zvinozoenda kunoitika mhuri yeZimbabwe, kuti mhedzisero yacho anozoguma adini, asungwa mhuri yeZimbabwe. So ndo mamiriro akaita ndo mamiriro akaita. Rekedzai tichivhure iko kwaari mhuri yeZimbabwe tione kuti mashoko ake ari kutaura mashoko ekuti kudini mhuri yeZimbabwe. So ndo mamiriri azvakaita mhuri yeZimbabwe pano paZim News Update. Rekedzai tinzwe kuti iye anoti kudini nemashoko anenge achitaurwa newanhu mhuri yeZimbabwe, especially iye atopa nguva yakaoma. Anotodemba kuti chandakadini, rekedzai tidzike kuma-interviews ake. In this country is the porous borders. He tells us that the biggest problem that we have in this country is the porous borders. You know, no matter how many times we can try and resolve crime, as long as our borders are opened, we don't know who's coming in and out. The issue of illegal mining, it's a contributing factor. I mean, we have foreign crime that, I'm not saying that South Africans do not commit crime, but now we are facing crime that we've never seen before. The human trafficking and kids losing their body parts. Now you know that when your child is missing, by the time you get your child, it's either they're missing their body parts or they unalived. Drugs. You find drugs in each and every corner, especially in our townships. 30 years later, when we're supposed to be celebrating that, freedom and all that, we're still facing issues like this. There is no political will to deal with crime. And, you know, our police officers, corruption is the order of the day. And you can't go to a station and seek help like the gentleman is saying now. You are being asked such questions, and if it doesn't suit them, then they'll send you away. We, as Operation Dudula, have become private investigators because crimes are now reported to us because they feel unsafe going to the stations. They'd rather come to us and get help from us. But we, too, don't get enough help from the people that are supposed to be combating crime in our communities. And, you know, it's a shame that we have people who are paid to do what they're supposed to be doing, but they do the opposite. You go to a station, you say that there's an emergency, you need police. They'll tell you that we don't have any vehicles at the station. But when you walk down the street, you find police vans just roaming around. You know, they're buying things for themselves. They're doing their own personal things. So I feel that the law enforcement is not there in this country. And until then, you know, if you look at our police, when last do they even go to fitness training? How will they fight crime if they are unfit? I mean, if I can give you an example of police officers that you can see that if they had to be running after a criminal, they will not get it right. Mhuri yeZimbabwe, rekedze tibope comment section tizwe kuti vanhu vari kuti kudini nepamusaka pemunhu iye adai kunetsa munyika yeSouth Africa. Protect Zandile mhuri yeZimbabwe. Muri kutonzwa uye atonzi ngaaprotect because anogona kudelitwa mhuri yeZimbabwe. Especially ma-Nigerian mhuri yeZimbabwe anodelete. So atonzi ngaatoprotect. But why don't they go after white illegal immigrants where the same energy kuvarungu vanorowa ino kungojerera vanhu vatema nekungoti vanhu vatema vangodongofanana but varungu vanorowa hatombofa vatombozviita izvozvo kana kubaya nepfuti vanobaya. How does Zandile Dubula make money? How does she feed herself and her 3 kids? Where is she working? Uyatobvunza kutoti nezvinhu zvaari kuita izvi nevana vake anowanepiko mari yekuti aswera achifidha vana nebasa pekuti what means is that there is no political will to be
xenophobia muri yezimbabwe. Zandile Dubula is fighting head on with foreigners abusing and killing us in our own country. Vanhu havasi kutombomufarira muri yezimbabwe, even vanhu vacho wazhinji munyika South Africa havasi kumufarira nezvaari kuita. Ari kuita she is correct, private security companies have totally replaced the SAPC. Uyu ari kutoo she is correct because ari kutima uyu she is not wrong muri yezimbabwe. She is correct with Ramaphosa. We must be ready to civil unrest when the citizens confront this nonsense happening here and the immigrant regime missing in action muri yezimbabwe. Ndo mamirira zvakaita. Very well said. I love how attitude and straight to the point. We are Zandile because ari kutosupportwawo nevanhu vazhinji muri yezimbabwe vari kutomusupporta, but dai anga government iri kutoti haufaniri kudaro, pangadai pakatoipa muri yezimbabwe kuna vanhu vari kunyika yeSouth Africa. She is not wrong. Police come to scenes after 3 hours. That time they are 5 minutes away muri yezimbabwe. She is from Zimbabwe. Vari kunzi akapiwa vana nemuzimbabwe, so ari bitterness muri yezimbabwe. She is 100% correct. Ndo mamirira zvakaita muri yezimbabwe. Ndofunga muri kungoona kutoti kuti crime is illegal. Thank you to our government. Crime is illegal thanks to our government muri yezimbabwe. She will be signing a different tune next year after elections muri yezimbabwe. Ndo mamirira zvakaita muri yezimbabwe. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndiye futi ari kutaura apa uyu. Dudula is the mouthpiece, whether we are defenders or enemies. Now, Operation Dudula is the mouthpiece of ordinary South Africans who, are voiceless and have been, left behind for I can say for 30 years, when we have been promised, justices and, a gravy train. We've been on the gravy train for the past 30 years, and it's not happening. We've been fooled for the longest time, and Operation Dudula is that movement where South Africans feel very, comfortable in addressing these issues that are affecting them on a daily basis. And we shouldn't portray Operation Dudula as that vigilante group, or rather a group that's targeted by, there's a backlash from South Africans. If you look on social media platforms, I mean, we have most South Africans who are actually quite happy with the work that we are doing as Operation Dudula, because they can see the difference. In the past 5 years, ndiye ari kuleader Operation Dudula iye muri yezimbabwe. So zvinhu hazvina kumira zvakanaka muri yezimbabwe. Rekidzai tinzwe kuti we have about 10,000 foreigners that are employed by the Department of Education nationally. So we know that our own are not getting jobs because the posts have been occupied by those foreigners. Authorities promised to respond to the demands in due course. Because the intention was to deliver the memorandum to the MEC as it is addressed. But muri yezimbabwe makambozvicherechedza here kutoti no vanhu vanoswera vachiita zvinhu zvakadai so ava ndo mazidofu aya muri yezimbabwe. Ndo mazidofu muri yezimbabwe aya asitomborona kana plani kana kuti woziva kuti woita sei. Ndo vanoswera vachiita kuita kwakadai so muri yezimbabwe. Ari kutodaidzwa mainterviews akati wandei muri yezimbabwe. Sekuona kwamuri kuita apa anga ari kudzingiswa nepolisi apa. End of December, that first week of own medical insurance when they come to the country. Schools, we're going to launch a campaign end of December, that first week of January 2026. We're going to be stationed at school, and no foreign child will be attending a school in a public school. They can rather take them to private, we don't care, but at public schools, it's going to be reserved for South African children only. For clarity, are you talking about illegal foreigners or any foreigner? So I'm talking about illegal foreigners will definitely not
be accepted. But those who claim to be legal, like we have home affairs, bogus home affairs, and we've seen a lot of them. You too, you also know about these bogus home affairs. We're going to they because vanhu vamhuri yezimbabwe vari kusungwa. Pane mamwe mavhidhiyo andakaona vachisungwa, mwene wacho wachinzi ndiani akupai authority yekuti unge uchibvunza munhu id or passport, tibuditsire matsamba ekutoti iwewe une hwaro wekuti unge uchibvunza munhu madocument. Government yakalonja vanhu vanofanira kunge vachibvunza madocument weimmigration and police, and not iwewe hauna kana chawinacho chounoti kwanzi ungabuditsa kuti kwanzi ungabvunza vanhu mapapers mhuri yezimbabwe akashaiwa zvekutaura. Regedzei tinzwe tione kuti chii chiri kunyatsa kumbotora nzvimbo mhuri yezimbabwe, tione kuti chii chiri kunyatsa kumbotora nzvimbo. Or public defenders? So I think, good evening and thank you so much for having us today. Maybe we should correct that line whether we are defenders or enemies. Now, Operation Dudula is the mouthpiece of ordinary South Africans who, are voiceless and have been, left behind for I can say for 30 years when we have been promised, justices and a gravy train. We've been on the gravy train for the past 30 years and it's not happening. We've been fooled for the longest time, and Operation Dudula is that movement where South Africans feel very comfortable in addressing these issues that are affecting them on a daily basis. And we shouldn't portray Operation Dudula as that vigilante group, or rather a group that's targeted by, there's a backlash from South Africans. If you look on social media platforms, I mean, we have most South Africans who are actually quite happy with the work that we are doing as Operation Dudula, because they can see the difference. In the past 5 years of its inception, we have been raising issues that no political Different yei mhuri yezimbabwe hapana kana different apa. Izvi zvinoitwa nevanhu vaya vanongoswera ndi kumabasa vaya mhuri yezimbabwe ndo vanoswera vachiita zvinhu zvakadhakwa, because kune munhu anoenda kubasa aswera achiita zvinhu zvakadhakwa zvisina kana nemusoro wese. Ndosaka muteerero yachibvunza kuti mhuri yake inorarama sei uye anowana mari kupi mhuri yezimbabwe. Anenge kuona kuti zvinhu zvaanenge ari kuita zvinenge zvakadhakwa mhuri yezimbabwe. Political party wants to talk about, and the burning issue, which is the immigration issues. Operation Dudula is the only political party that takes the government head on when it comes to these discussions of immigration. Yes, there are other political parties. Mhuri yezimbabwe ndo mamiriro akaita nyaya dzacho idzi mhuri yezimbabwe. Public defender ANC is the public enemy number one. Illegal immigrants after parents of Nigerian ari kuiswa mhuri yezimbabwe. Nigerian ari kuiswa uyu. Operation Dudula is an organization which hold the interest of SA citizen at their heart mhuri yezimbabwe. Ndo zvokutaura nomwe muteereri pano, mhuri yezimbabwe. When a government fails to act on behalf of its people will be forced to act. Is this public enemy of this mhuri yezimbabwe? Zvina zvisina kumira zvakanaka. She says they don't only focus on immigration, they do housing, looking for immigrants, education, looking for immigrants, labor, looking for immigrants. Kwese kuchikoro, malabours, chichi vanonga vachibata kwese mhuri yezimbabwe. Vanenge vachibata kwese. Which public would they be an enemy of?
ma comment section acho akawandisa madhara eZimbabwe. If you have never seen your relatives on the hospital floor, you will never understand. Ma comment section acho akawandisa mhuri yeZimbabwe. Dudula is the enemy of illegal immigrants. You are my voice and I stand fully in support of what they are doing. We have been failed by those who believed would save us from the sinking ship. Instead, they are steering us straight into poverty and unemployment. Ma comment section acho yakawandisa mhuri yeZimbabwe. Ndo nhau wadzataya takakubatira mhuri yeZimbabwe pano paZim News Update. Pano petinodai kupa ma news update anonga ari kuitika munyika yeZimbabwe nemamwe anonga ari kuitika munyika dzakatikomberedza. So kana kari kutanga kunzwa nekuona ma updates pano, please don't forget to subscribe, like nekushare kuti patinenge tichisa mamwe ma next update munge musikarasikirwe nema update anonga achiswa pano paZim News Update. So much love. Ngatisangane mu news dzinotevera.